haddaad qabtaan let me know. We can stop inshallah. So waxaan sameynaynaa we're gonna go over Git and GitHub. Waxay tahay Git iyo waxay tahay GitHub. Sida loo isticmaalo, sida loo soo dejisto, sida loo dhex maro commandska kala duwan, waxyaalahaas oo dhan. Let me see, give me 1 second. Waxaan soo jiidanayaa. And I don't think I shared the maalin waxaan sameynay slide oo ku saabsanaa Git iyo GitHub. So I'm gonna share that one too. Let's see. Okay, waa kana. Just gonna download it. Furaya. Okay. Marka la share gareynaya. So kan uu ahaa. Waxaan sameynayaa, waan soo share gareynaa marka hore si commands waxaas daa u baahataan aad soo jiidataa, micnaha kasoo qaadan kartaa halkan. And then I'm gonna share here. Let's see, I think it's like a file. Okay. So kaasa. So yeah, we're gonna go over inshallah. And wuxuu ku saabsan yahay GitHub. So in general, markay noqoto Git, waxaa loogu talagalay, waa barnaamij saan dhahay, loogu talagalay version control. So markay noqoto in lagu maamulo team. So let's say camal waxaa haysataa team fara badan ama dhowr qof aa ka shaqeynaysaa project. Waxaa rabtaan inaad qofkas isbedelkiisa iyo waxyaaluhu bedelay in la ilaaliyaa la rabaa. So sometimes camal Google, markaa ku jirta camal Google Docs camal markaa ku jirtid, qofkas waxaa arkaysaa isbedelkiisii waxyaaluhu bedelay. saas camal waaye. So you can see isbedelada kala duwan, qof kasta siduu wax u bedelay. Waxaa arkaysaa goortuu bedelay iyo linekuu bedelay u xidhan. So GitHub basically, waxaan ka wadaa Git, barnaamijkan Gitka noocaas waaye. Waa barnaamij open source ah oo loogu talagalay version control in lagu maamulo qaybaha kala duwan ee applicationka. Version control micnaha waxaa laga wadaa isbedelada ka dhacaya application ka dhacaya. Waana open source, micnaheedu waa free waaye. barnaamijkan computerkaada soo gashanaysaa. Haddaa Windows haystid, waan isla fiirinayna, waxaa soo install garaysanaysaa barnaamijkan Git Bash. Computerkaada dhexdiisa uga dhex shaqaynaysaa. Haddaa rabtid online inaad ku isticmaashid, waxaan gelaynaa websitekan GitHub. So GitHub waa website sida computerkaada gudihiisa aad Git uga shaqaynaysid. GitHubna waa si online ah oo aad dadka u diri karto wixii isbedeladaadii. And then markay noqoto Gitka wuxuu ilaalinayaa isbedel kasto, every change filekaada ka dhacayo yuu ilaalinayaa. So even xataa small hadduu yahay isbedelka, macnaa hal line ama hal dhibic hadduu yahay xataa wuu ilaalinayaa. So some of the basic commands waa kuwaana. So commandskan waa dul maraynaa each one of them. Midda ugu horeyso waxaa la lahaa git init. So meesha waxaa ku type garanaysaa terminalka git init. Micnaheeda waxaa waaye hadduu project unan ahayn Git, micnaha hadduunan Git la shaqaynaynin ama barnaamijkan version controlka, haddaa rabtid inaad u bilaawdid ood rabtid inuu ku shaqeeyo hadda, waxaa ku qoraysaa terminalka adigoo ku dhex jiro projectigii, waxaa ku qoraysaa git init. So taas wuxuu sameynayaa projectiga hadda aad ku jirtid iyo wuxuu ka dhigayaa project Git ku shaqeynaya. Git clone waa haddaa rabtid project inaad soo copy garaysid, waan fiirinaynaa saa u isticmaalayna tan. Git add dot waa sida camal haddii aad rabtid inaad marka isbedelka aad samayso kabacdi aad rabtid isbedelkaada inaad ku dartid systemka Git. And then waxaa kaloo jirta Git commit. Git commit waxaa markaad dhahdid kabacdi Git add ee Git commit leedahay. Waxaa u leedahay micnaheeda waxaa waaye waan isbedeladii waan hubaa. Isbedelada waan hubaa ii commit gale, macnaa ii geli waaye systemka ii geli. And then messenger aad qoraysaa. So badanaa tan waxaa loogu talagalay teamska marka isla shaqaynayaan ama qof kale la shaqaynaysid, haddii aad rabtid inaad u sheegtid isbedelkaas samaysid. So adhigi kartaa camal projectga waxaan ka shaqeeya qayb hebel yaa wax ka bedelay. Inkastoo arki karo code ka dhex geli karo, uu fiirin karo isbedeladaadii, tan waxay u fududaynaysaa in aad title ahaan camal waaya ama just preview of like waxaa samaysay aad ku qoraysaa meesha. So waxaa leedahay waxaa ka bedelay waxaas aad ku qoraysaa. Quotationkana waa qasab inaad quotation gelisid. Calaamadaas M-na waa flag waaye. Waa basically waa hab aad ugu sheegaysid systemka Git inaad qoraysid waxbaad qoraysaa, message baad qoraysaa. Okay. Ana waxaa jiro Git status, just waxaa tan itus isbedeladii waa adigoo dhahay camal like
check-in adigoo sameeyo camal waaye qofaa waxaysaa waxaad leedahay maxaa xaaladda ka waran camal adoo dhaha camal waaye so git status waa just itus waxyaalaha aan bedbedelay un itus waaye and lastly git pushkan waxaa waaye waa isbedeladii aad samaysay oo git commit ahday haddaad rabtid inaad u dirtid github so websiteka github haddaad rabtid inaad u dirtid waxaa leedahay git push u aad siinaysaa flag la dhaho originka waxay u taagan tahay waa meesha originalka u ah oo ah github so meesha projectiga ku xiran yahay ku connect garaysan yahay waa github waaye oo onlineka and then branch name waxaa magacaadi aad baxsatay waaye oo micnaha lagu garanayo adig inaad tahay qofka wax soo bedelay inkastoo la arki kara xataa qofka soo diray laakiin branch nameka waxay ka caawinaysaa habkuu gidka u shaqeeyo system gidka wuxuu yahay waa sida geed camal waaye ama waxa weye waa sida stream so lase camal webiga halkan maraayo webiga waa kana uu socdaa adiga webiga marka waa main aa ladhahaa kan this is the main stream aa la dhahaa main stream so mainkan webigan socdo adiga waxaa rabtaa marka inaad ku dirtid wax so lase camal waxaa rabtaa inaad ku dirtid qoraal yar ama alaab inaad saartid harta ama waxaa ku diraysaa waxaa la baxaysaa markaa qayb gooniyaa la baxaysaa qaybtan intaa wax ku daraysaa marka so tana waxaa lahaa marka branch aa la dhahaa tan branch waa laan waaye aa la baxda adi isbedelkaa samaynaysa laakiin webigan wuu socdaa so qof kale hadduu rabo inuu isbedel ku sameeyo meeshaan inta oga samayn karaa qof kale isbedel intan waxay noqonaysaa branch kale now brancheska marka waxay ka baxeen the main branch ay ka baxeen haddii dib rabo in loogu soo daro waa in aad qofkan marka adiga waxaad samaynaysaa marka intaa oga daraysaa isbedelkaadi halkaana oga daraysaa halkaas oga daraysaa so isbedelkaa ku daraysaa oo ku lifaaqaysaa so branchigaada marka magaca gooniyi leedahay main branchigana magaca gooniyi leedahay waxaa ku daraysaa down the stream waxaa ku daraysaa meesha dambaa ku daraysaa waan isla fiirin doonaa taasna markaa ku dirtid qofkan markuu rabo inuu ku daro halkan wuxuu arkayaa in inta markuu rabo inuu ku daro halkan wuxuu arkayaa in isbedel lagu sameeyey mainstreamka in isbedel lagu sameeyey because awal halkaan kasoo qaatay examplekiisii so wuxuu arkaa isbedelkii la sameeyey oo adigaa samayso arkaya wuxuu leeyahy okay marka ugu horeysa isbedelka inaad soo jiito waaye wuu soo jiidanaya kabacdi wuu ku daraya marka just project lagu sheegaa basic waxaa waaye un project oo weyn oo laga shaqeynayo iyo adiga qayb la baxaysaa waaye qaybtaas adiga ka shaqeynaysaa so that's a branch waan arki doonaa insha allah git pool waxaa main branchigan streamkan haddaa rabtid inaad soo jiidato so let's say camal aniga isbedelaan ku daray qofkaana wuxuu rabaa in uu soo jiito isbedelkii so wuxuu leeyahay git pool so waxa ku jira mainkuu soo jiidanaya git pool marka mainka wixii ku jira waxaa la gelinayaa branchigana la gelinaya marka branch cusub uu samaysan karaa hadduu rabo or tiisi hore ku darsan karaa hadan hadhowdayna dib uga dari karaa so taas waxaa la marka branchin hadda adinka assignmentigana waxba kama waloolaysaan branchigaas iyo kusoo darida waxaas just waxaa ka waloolaysaan stepskan oo git addot git commitkan iyo git pushkan saddexaasaa ka waloolaysaan inta kale of course git clone git addot git commit iyo git push kuwaan kale git pool iyo status iyo init kama waloolaysaan waa isla fiirin doona insha allah ayagana we'll look into that terminalka so terminalka basic waxaa weye waa adiga folderkaadi maamula camal waaga hore 700 wixii ka horreeyey waxaa la isticmaali jiray terminal even xataa 90skii ilaa hadda xataa bangiyada qaarkood markaa tagto waxaa arkaysa waxay isticmaalaa terminalka just waxaa waaye waa meel lagu qorayo commands kala duwan computerkaada ku maamulaysa waagii intuunan jirin mouseka waxaa la isticmaali jiray terminal because mouse ma jiro so waxaa rabtaa computerka inaad kala maamushid ama meel aad click siin karto ma jirto meel aad folderkaada ka arki karto ma jirto so waaga hore marka ilaa hadda la isticmaalaa dad waxaa jira xataa aanan isticmaalinba mouse iyo mouse track waxaas ma isticmaalaan just terminalkaas bay isticmaalaan so terminalka marka magacyo kala duwani leedahay waxaa loo yaqaanaa sometimes command line sometimes bash sometimes git bash sometimes shell laakiin ma ahan terminalka lagu sheegaya markaa windows joogtid ma aha command promptiga windows waxay leedahay command prompt ma ahan terminal PowerShellna ma ahan terminal so windows daasti labadaas iska ilaali waxaa u baahan tahay barnaamijkan la dhaho
git bash haddaad mac haysato just waxaad gelinaysaa on terminal meesha searchka ah waan isla fiirin doonaa waa helaysaa insha allah okay so terminalka waa just waa tool waaye aa u isticmaalaysid iskuulkao dhan so from here on terminalka isticmaalina okay so just make sure inaad hadda la qabsatid aad fahantid commandska kala duwan oon isticmaali doono meel ku qoro commandska aniga markaan baranayay commandskian qaaday waxaan ku qortay derbiga waraaqadan qaaday far waaweyna waxaan ku qoray command kasta waxay samayso iyo sida loo isticmaalayo so I can just look up anytime waan fiirin karaa boogna waa haysta igu qornaayeen so just to make sure inaa mar haddaad la qabsatid mustaqbalka kuma dhibayso just the first time aad la qabsato aad fahantid sida loo isticmaalo each command then waa ma badna xataa commandska hadday badnaadaan waa adiga like hadday u badnaadaan waa 8 ilaa 10 camal waayo hadday badnaato so micnaheedu ma xifdinaysid boqolaalo commands ma xifdinaysid just waa about like couple of them yaa xifdinaysaa fahmaysaa micnaha waxay yihiin iyo waxay qabtaan iyo goorta la isticmaalo those are really important so some of the commands waa kuwaana waxaan dhihi lahaa kuwa oo inaa xifdisa u baahan tahay waa iyo waxay qabtaan right so ls saan ka hadlay last casharka ugu dambeeyey waxaa waaye waa list waaye adaarta inaa wax aad soo list garaysid la tacaamul harta inaa aragtid so the problemka about the terminalka waxaa waaye haddii aa wax afurtid ma arkaysi wax ku jiro like you don't see the folder content so folder aa ku dhex furtay terminalka ma arki karti wax ku dhex jiro so sida camal ma ahan folder caadi ah so if we go to let's go here let me just clean this up haddaan folder soo furo if I open a folder let's say camal we go here gabi and we go here so we have folder kan waa arkaysaa wax ku jiro you could just see what's inside it right laakiin marka terminalka joogto ma arkaysa so hadda terminalka haddaan soo furo anikayga you don't see anything hadda waxaan sameynaa waxaan isku inaan aado folderkan same folder cd waxaan leeyahay picture cd gabi and then cd gs12 so waxaan leeyahay clear hadda isku folder aan joognaa so terminalkan iyo filekan meeshan isku meelaan joognaa kan waa aragtaa waxaa ku jira example functions iyo week 4 assignment ku jiro which we will delete laakiin inta ma arkaysid terminalka ma arkaysid so haddaad inaa aragtid waa inaa qortid ls waa list waaye easy oo list garee waxyaalahan waaye so just haddaad inaa fiirisid okay maxaa ku jira meesha oo kaasaa so wuxuu kusoo list gareynaa week 4 assignment oo kaasaa functions oo kaasaa waa folderkan functions right here and then example website oo kana you see so kusoo list gareynaa let me just zoom in it will list it for you but laakiin adoonan dhihin ls kuma soo list gareynaa micnaha ls inaa dhexdeeda mar kasto okay so that ls shaqadeeda waxaa waaye waa inaad kusoo list gareyso commands kale waxaa waaye let's say camal waxaan rabaa inaan gudaha u galo week 4 so what do you guys think haddaan week 4 gudaha u galaya maxaan isticmaalayaa saan u galayaa maxaa isleedihiin command aa jirtaan isticmaalana so commandskan halkan ku qoran yes cd so commandskan halkan ku haysano soo jeedid cd waa change directory waxaa leedahay cd and then folderka rabta inaad gashidaa sheegaysaa okay siduu u qoran marka waxaan sameynaynaa let's go here waxaan rabnaa folderkan week 4 inaan galno waxaan leenahay cd and then folderka magaciisa exactly si u qoran yahay capital w week 4 midda kale ma rabno inaan qorno wixii oo dhan the whole thing oo week 4 js function assignment keyboardkaada tabaa taaban kartaa tab okay kusii dhamaystiraya so it's just a shorthand le waaye isticmaali karta sometimes if there's a two things of same name so let's say camal haysataa folder kale oo la dhaho week 4 js something right now what happens right? So because laba folder oo haysataa isku magac ku bilaawdo so haddaad aad just week 4 then wuu ku weydiina wuxuu ku leeyahay week 4 kee ka wadaa waxaa ka wadaa week 4 js something or week 4 js functions maa ka wadaa ku leeyahay soo ma jeedo wuxuu ku ekaysiinayaa week 4 js micnaheedu waxaa intaan
waxa iskaga mid ah labadan folder iskaga mid ah laakiin waxay ku kala duwan yihiin kana something ku xigo kana functions ku xigo right so uu ku weydiina wuxuu kale midkaa rabtaa ina aadid midkaa ii sheegaysaa so weli muna dhamaystirin soo ma jeedid so and then mar kale haddaa ku celisada dhahda tab wuxuu ku tusaa labada folderba wuxuu ku leeyahay labada folder aa jiro oo labadoodaba ka bilaawdaan week 4 js okay so saasaa u isticmaali kartaa markay noqoto let me just say clear markay noqoto inaad folder aadid waxaa leedahay cd folderka magaciisa sheegaysaa week 4 and then wuu kuu sheegaa waxaa leedahay maybe waxaan rabnaa something ina aadno some aa ku qoraysaa wuu kuusii dhamaystiraya taabaa taabanay intaa leedahay so hadda waxaan ku jirnaa week 4 js something right waan ku jirnaa haddaan rabno dib inaan u laabano maxaan sameynaynaa marka command ka isticmaalaynaa One question. aye cd markaad dhahdid folderkii meesha gelinaysa already folder kuu samaysan miya oo visual studio kusoo samaysan magaciisa visual studio qasab ma aha folder samaysan waaye oo caadi aa u samayn kartid folderkan hadda markaan sameynaya visual studio ma isticmaalo just waxaan right click new folder la iri bas there's no visual studio kuma xidhno so waxaan hadda sameynayno has nothing to do with visual studio folderka hadda newga aad samaysan intee ku samaysan marka ma within gidka dhexdiisa ku samaysan just folderkan meelaha folderkan ku manage garayst hadda windows this will be like folders kaada ama will be explorer kaada so just caadi anyway a folder u samaysid computerkaaga gudihiisa u samaynaysaa so just say new folder and then just caadi yeah okay folderka markaa isticmaalaysa mid oo visual studio waxaas ku samaysan waa mid ina adi just caadi windowskaaga ku samaysatay then aa ku magacaabisid meesha ha visual studio dhanba maana gaarin weli visual studio only waxaa waa code editing la waaye hadda waxaan sameynayna waa folder inaan sameyno folderka inaan galno inaan kasoo baxno intaas la visual studio dhanba maana gaarin okay ana hadda waxaan malaynayaa folder visual studio ku jira camal in iga raba camalna inta keeno so visual studio markaan waxay sameyno kabacdi oon folderka soo diyaarsano oon kasoo jiidano github kabacdi aan visual studio ku furayna hadda waxaan sameynayno waa only waa folder management le waayo computerkanaga gudihiisa bas waayo so hadda waxaan rabnaa marka meeshaana dib u laabano we want to go back to filekan oo js2 folderka inaan ku laabanaan rabnaa hadda waxaan ku jirnaa kan uu ku tusaayo midkaa ku jirtid magacu meesha kaasoo bixinaya haddaa haysatid gitbash waxaa ku qornaanayo meesha uu ku jiro pathka uu ku jiro so wuxuu leeyahay something like js2 slash wuxuu ku leeyahay week 4 something like that uu ku sheegaya exactly meesha ku jirtid hadda marka dib haddaan rabno inaan u laabano command kala isticmaalaynaa yaa xasuusta commandkaas if you want to go back cd dot isticmaalan yep cd dot yep so haddaan rabno inaan dib u laabano just inta waxaan leenahay cd dot space aa udhexaysiinaysaa cd dot and then intaa leeda now dib aa u laabatay waa adiga oo dhahay gudaha ugal intaa hadda haddaan rabno dib inaan u laabano falaartaana taabanaysaa click so terminalka habka loo samey taas waxaa waay cd dot hadaarti gadaal inaa u laabatid haddaartina gudaha u gashid kan sida loo sameeya terminalka waxaa waay cd folderka magaciisa qoraysaa okay so same instruction waa adigoo computerkaada dhex marmaraayo waaye so terminalka waxay ka caawinaysaa marka computerkaada dhex mari kartaa meelo kala duwana aadi kartaa maxaa la dhihi jiray faalal cusub waa samayn kartaa folder cusub waa samayn kartaa so anything oo mouseka aa ku samayn kartid waa ku samayn kartaa terminalka anything just more commands la inaad baratid waaye and then waxaa jira mkdir iyo touch kuwaan badanaa ma isticmaalaysaan laakiin waa mkdir waxaa waye folder cusub samee so if we want to create a new folder so let's say waxaan leenahay inta waxaan rabnaa inaan ku sameyno folder la dhaho let's say github so waxaan leenahay mkdir waxaan leenahay github folder github la dhahan rabnaa inaan sameyno so inta haddaa fiirisid markaan inter dhaho waxaa arkaysaa folderkaasaa soo baxaaya you see so folderkaasaan sameyno mkdir waa folder samee waaye okay so hadda haddaan rabno inaad tirtirino kaas command kala waaye you can look for it so anytime you can look up commands qasama inaa xasuusatid every command even hataa kuwa ugu fudud qasama inaa xasuustid muhiimadda waxaa waaye inaad fiirin kartid so waxaa leedahay waxaad tegaysaa google waxaa leedahay how to delete folder in terminal
Okay, terminal waxaa dhigi kartaa with Linux command. So with Linux command, Linux commands kana isticmaalan oo cd ls cd dot dot waxay ka imaadeen barnaamijkan loo Linux. Linux waxa weeye waa sida camal Windows haystaa soo maaha. Anna Mac aan haystaa waxaa jira system kaloo la dhaho Linux. So saddex system aa jira adduunka oo la isticmaalo oo kombiyuutarada ay ku shaqeeyaan. So Windows, Mac iyo Linux waa. Linux marka waa open source, waa system uu qof dhisay hadda kahor adiga sagaashameydii kahor I think yeah uu dhisay oo si free ah. So waagii Microsoft carrada haysatay dhahaysay okay waxaan rabaa Windowskayga in la isticmaalo meel kasto Linuxaa soo baxday oo dhahayso waa free. Anyone can take Linux oo qaadan karo, soo jiidan karo, wax ka bedeli karo, wax ku dari karo. It's open source, it's free. So Linux marka waxay sameeyeen waxay dhiseen habkii commandkan loo isticmaali lahaa. Ayagaa dhisay, ayagaa habeeyey. So now marka system kasta waxay isticmaalaan the Linux commandka isticmaalaan. Okay? So I can how to delete a folder with Linux commands. So imagine already doing this Google app and seeing their AI summary or whatever. So who seen a command rm dir. I'm gonna see a command rm and then directory name. Sorry. But I went back. So rm dir directory command. So that means to remove an empty directory. So this is the keyword. Empty directory. Empty nu yahay waay. Marka isticmaalas rm dir. Like hadii wax ku jiraan, if there's something in there, then waxaa leedahay you can use rm with a d to delete empty directory option kale waa kana. Hadii wax ku jiraan, there's another way oo loo tirtiro. Kan waay. That is a force qasab hadaa ku tirtid inaad ku tirtid. Oo xataa hadii wax ku jiraan wax ku jiro dhan la tirtiro. waxaa samaynaysaa kana isticmaalaysaa waa rm and then calaamadan flag rf waxay u taagan tahay rta waa recursive waxaa waaye folderada ku jiroo dhan iyo faylasha ku jiroo dhan dhexmar mid kasta marmar tirtir micnaha sii dhexmar oo gudaha usii galo ftan waxay u taagan tahay force micnaha ha ka sugin waxbo just delete everything waaye so this was dangerous haddii aad haddaa isticmaashid so kaanaga empty waaye so we can just use this one rm dir aan iska isticmaali karnaa we just say midkaan tirtirayna waa kan githubka so waxaan leenahay rm dir github okay so waa fiirinaysa halkan uu tirtirmaayo because empty waaye you should just delete you see that so commands kan marka anytime aad google garayn kartaa there's no problem even hata AI weydiin kartaa waxaad dhihi kartaa command hebel saan u sameeya saas waad dhihi kartaa so commands kan marka kuwa ugu fudud waxaa waaye kuwa aan isticmaalin ugu badan waa ls cd intaas isticmaalaan cd dot dot so those are the main things so let's say camal dadaa waxay ku wareeraan marka qaarkood waxay ku wareersan yihiin sidii ay give me a second qofaa soo galay dadaa waxay ku wareersan yihiin how markay soo furaan gitbashkooda wuxuu ku furan yahay meel oo fogu ku furan yahay so wuxuu ku furan yahay all the way down let me close the keyga aan xiro okay so all the way wuxuu ku furan yahay meel oo aanan ahayn aan ku jirin desktop waxa kuma jiraan ls markay dhahaan waxyaalo badanaa soo baxaayo so usually waxaa fiirinaysaa meeshaa joogtid uu ku sheegaa exactly meeshaa joogtid I think I can get git bash let's see if I can get git bash no let's install it I'm not sure inuu mac ku shaqeynayo yeah mac kuma shaqeynayo that's fine git and then git bash let's say binary waxaan u baahannahay inaan dhahno you just have to install this one so I'll install it. So install garanaysa isla fiirino git bashka laftirkiisa ba markuu furmo wuxuu ku furmanaya meel fog oo aanan ahayn meeshii loogu talagalay inuu ku furmado marka adiga waxaa laga rabaa marka inaad isticmaasho cd si aad u navigate garaysid inaad dhahdo okay meeshaanan joogo waxaan rabaa inaan aado desktopka saan u aadaa now waxaa leedahay ls si aad u fiirsid meeshaad joogtid adina waxaa leedahay okay waxaa fiirinaysaa failasha ku jira desktop may okay now intee kasii aadaa meesha let's see
Relay, hey, install that, and then no, let's see. Git, no. And how do we open it? Okay. So relay, there's option git bash. waxaan rabaa inaan soo furo git bashka haddii ay macquul tahay. So command line, ship is a package. Okay. Let's see if we can find it. Bash, no, it's not in here either. waxaan leenahay git version, git bash version. Yeah, it's not there. Okay, I don't think there's a way oo lagu samayn karo. Ma laha. Laakiin waxaa rabtaa inaad soo aadid meesha aragtid. Marka ugu horeysa ls aa leedahay. ls marka waxay ku tusaysaa faylashi meesha ku jiraan. So waxaa arkaysaa fayl meeshan ka buuxo. Sometimes waxaa laga yaabaa inaad magacaada ku dhex aragtid. Ayla computerkaada meesha ugu dambeysuu joogaa barnaamijkan ku furmay. So haddii waxaa laga rabaa inaad dhahdo cd and then magacaada. So you do your name, say to run. maxaa yeele intiinu ku jiro waaye haddiinu ku jirin waxaa raadinaysaa something like users yaa raadinaysaa folder users loo dhaha jiro badanaa oo ku jiraan wixii markaa gudaha u gasho waxaa arkaysaa haddana magacaada waa gelaysaa and then kabacdi waxaa leedahay ls aa leeda markaas waxaa fiirinaysaa inuu jiro folder la dhaho documents ama desktop ama wax noocaas camal aa raadinaysaa markaa heshid gudaha usii gelaysaa so hadda kam camal waa kana desktop right here so inta waxaa leedahay cd desktop like that. Okay, you could always say clear, that will move everything up. So desktop hadda ku jirta ls hadaa dhahdo everything oo desktop ku jira kusoo baxayo waxyaalo badan oo screenshots hadda ka buuxo. And then folder aa samaysan kartaa. You could create a folder halkan gudaheeda waxaa dhigi kartaa mkdir gabi school, right? Gabi school aa dhigi kartaa and then micnaha wixii gabi school ku saabsan aa gashan kartaa halkaas. And then you say cd into gabi school kadib waxaa dhigi kartaa markaasaad saa u isticmaali kartaa. Okay, any question about sida loo navigate gareeyo terminalka marba meel gidkii waxa maana gelin weli oo arrimaha github git just navigationka marba meel ina aadid terminalka gudaheeda. Any questions? So saan dhahay marka navigationka inaad baratid muhiim waaye. waa ls cd iyo cd dot cd dot dib u laabo cd and then folderka magaciisa hore u soco ls fiiri waxa meesha ku jiro so inaad taas practice garaysid ku fududaato or you could just see waxa meesha ku jiro and you could go to a folder gooni ah and then hore usii socon karta gadaal usoo laaban kartaa just practice ku samee and then way ku fududaanaysaa inaad navigate garaysid computerkaada marka hore computerkaada inaad fahansantahay of course dada computerkaada fahansanayn then yes you have to inaad gashid folderada and you understand folderadaada kala duwan so aniga camal mac halkan waxa igu jira macii meeshii waxaa adinka haddaa windows istid waa meesha ay kugu jiraan hard drivekaada meeshu ku jiro waaye waxaa arkaysaa folder kala duwan waxaa arkaysaa magacaadi hadda macintosh hd gan waa meeshay ku jiraan wixii oo dhan ay ku jiraan as you can see here hadda let me see if I can zoom in inta waxaa arkaysaa systems imaged application systems users haddaa windows istid waxaa kugu jira programs window programs waxyaala noocaasa kugu jiro meesha systems waxoode laakiin adiga waxaa raadinaysa waxaa meesha ay kugu jiraan folderadaadii faylashaadii oo sida desktop iyo documents iyo pictures userskana badanaa fiirinaysaa and then saan camal waxaa kusoo baxayso hataa iman hataa windows istid waxaa kusoo baxaysa ama magacaadii ama waxyaala kale kusoo baxayo you should know meesha aad ay kugu jiraan wax so aniga camal magaceyga ku jiraan and now halkan waxaa isoo baxayo all the files kala duwan for example camal I should do clean up laakiin waxaa isoo baxayo pictures ay igu jiraan waxyaalo badan waxaa isoo baxayo desktop haddaan u baahdo waxaa isoo baxay documents so waxaan inaa hore u taqaanid waayo and also this is one of the things or requirementska schoolka ah inaad kusoo biirtid was to know computerkaada failashiisa kala duwan iyo sida wax ugu jiraan so tan adiga u baahanta si gooni inaad u practice garaysid inaad fahantid computerkaada failashiisa kala duwan midee wax gashan kartaa tee wax gashatay maxay kala yihiin meeshay ku jiraan waxaasoo dhan hoos camal waxaa ka arkaysaa meeshan hoose pathka meeshaan soo marnay
adiga Windows daysid kor ku yaala badanaa. So meeshaan hoose waxaa arkaysaa waxaan joognaa hadda documents aan joognaa. Aan click siiye. Haddaan click siiyo desktop ku qoraya meeshaas aadaysaa kooda. So yeah, I mean just inaad baratid file managementiga muhiim u ah iyo folder managementiga. Okay? Any question about that? Anaa ku weydiinaya Hey. list markaad aadid oo so wax dhan kuu soo saarin, how will you get your file? Okay, so haddaa list dhahdo, so list camal waxaa tiri ls waxa kuun soo bixin. Now waxaa u baahanta inaad dhahdo cd dot dot. So you could go back. Dib u laabanaysaa. And then waxaa leedahay ls. Okay. Waxaa laga yaabaa inay kusoo baxaan like computerkaadii meesha ugu horreyso ka bilaabanaya. Or like hard drive-kaadii. Then waxaad raadinaysaa markaas user magacaada something aad raadinaysaa aad ku navigate garin kartid. Haddii kusoo bixi waayan waxba marka ugu horeyso folderskaa fahmaysaa. Okay, folderskeesay u sir upgradeysan yihiin. Computerkay meeshu kasoo bilawda intee waaye intuu kasoo bilawdaa oo kasoo bilawda hard drive-ka c drive badanaa Windows waa c drive waaye c drive-ka fiir gudihiisa kan maxaa ku jiro. And then now waxaa fiirsaa marka terminalka c drive-ka maan joogaa may let me go back aleda you can keep going back adartid asaa meesha ugu dambeysa ku geynaya hadda keyga meeshaasaa ugu dambeyso ls haddaan dhaho wuxuu isoo bixinaa meeshaan meel kasii dambeys ma aadayo so ma jeeda hadda folderada isoo baxa marka usersaa ku jiro so I know that in oo users uu yahay qofka computerka isticmaalayo so I can say cd users and then ls aan leeyahay waxaan ujeedaa Turan cali halkan waxaan leeyahay cd Turan cali okay and ls aan leeyahay waxaan ujeedaa waxyaalo badan ay soo baxaada marka so I can see that desktop pictures waxaas so adi waxaa laga rabaa marka inaad marka hore fahantid first you have to understand computerkaada faalashiisa kala duwan even xataa hard drive-kaada wax ku jiro iyo qaybo u kala baxo inaad fahansantahay muhiim waayo haddii ay kugu adag tahay then maybe YouTube aad ka raadin kartaa waxaad dhihi kartaa Windows files and folders tutorial daawan kartaa video ah sida loo kala dhex galo oo sida u shaqeeyaan waa fiirin kartaa laakiin tan waxa weye waa one of the requirements inaa hore usii taqaanay sida loo dhexgalo failashaada folderadaada meelihii ku kala jiraan iyo waxaas laakiin yeah su-aashaadii just gadaalay u laabanaysaa you keep going back until ay heshid meel aad kasoo bixi kartid kasoo geli kartid okay any other question Okay, waa fahmay. yeah so ls cd dot dot saddexdaas haddaa fahansan tahay you're golden you're good to go now waxaa fahantay marka sida loo maamulo failashii folderada computerkaada next step waxaa waaye sidee usoo jiidan kartaa assignment iyo sidee u isticmaali kartaa GitHub so let's go to GitHub waxay tahay si loo isticmaalo aan isla yar fiirino quickly GitHub in general waa platform waa just like Facebook camal waaye it's the same as any other platform dadaa dhisay Microsoft hadda iskale laakiin mar dhowey gateen dhowr sano ka hor waa code hosting application ama code hosting platform waaye so meesha lagu host gareeyo code kasta so code kasta oo leedahay free ama non free kulliga ku host garaysayin meeshaan of course companida qaarkood kuma save garaystaan halkan meelo kale leeyin ama meel ay ka samaysteen laakiin in general majority of adduunka codeka wuxuu ku host garaysan yahay GitHub okay so adiga waxaa laga rabaa marka inay GitHub ay kuu noqoto your the number one place oo waxaadaa soo gashato it should be meesha aad markasta booqanayso soo gelinaysid wax ka baxsanaysid wax all that stuff waa storagekaada camal waayo meesha kusoo store garaynaysid so waaga hore intaan GitHub soo bixin waxaa la samayn jiray haddaarti inaad dirtid code marka ugu horeysa fileka waa inaad zip ka dhigtid waayo you have to zip the file right click zip or whatever compress zip micneheeda waxaa waaye haddii uu folka ina xirtid completely aan la access garayn karin kabacdi waxaa ku diraysaa either meelaa ku upload garanaysaa website ama waxaa ku diraysaa email badanaa emailada waxay ku leeyihin code ma diri kartid waxaa malaynaa ha garaynayso wax because of course code haddaad diraysid waa inay ogaadaan wax ku dhex jira meesha marka wuxuu ku leeyahay sida gmail camal wuxuu ku leeyahay no so google drive camal meelahaasaa gelinaysaa filekii ana qofka u diraysaa waxaasaa laga soo gudbay iyona marka qof wax u diraysid always GitHub aa isticmaalaysaa so you sign in akaana ka samaysanaysaa
make sure inaa isticmaasho two factor authentication oo telefonkaada gelisid otherwise hadduu markaa xirmo waa adagtaa in dib loo soo furo 713912. So inta imaanaysaa I don't know why they usually start with here waxay iska dhigaan sida camal Facebook like Facebook feed camal or something iska dhigaan lakin inta maa meesha ugu muhiimsan waxaa profilekaada. I think you could customize it profilekaada so magacaana meeshaan dhagsiinaysaa you click profile inta waa meesha homekaada marka this is your Facebook page camal Facebook profile social media profilekaada camal waaye so waxaad gashanaysaa you could upload your picture if you want you could waxaad gashan kartaa some custom stuff you could customize it magacaada iyo waxaa tahay biogaada iyo meesha joogtay kulli all that is good and then dhinacaan kore waxaa haysataa dhowr waxaa haysataa repositories projects packages and stars repositories waa tan ugu muhiimsan oo aad projectskaa soo gashanaysid meesha contribution bara la dhahaa ama contribution status saan ka hadlay meeshii oo wixii oo dark ama tiq micnaheed waxay tusaysaa maalinkaas shaqo culus aa waday oo waxyaala badan aa soo gelisa GitHub so kan camal haddaa gacanta soo saaro soo majeed wuxuu leeyahay 19 contributions kuwa kale oo daciif haddaan gacanta saaro wuxuu leeyahay 2 contributions soo majeed 2 3 whatever 8 contributionska maxaa waaye waa un codeka aa soo gelis waaye so how many commits aa samaysa so git commit haddaa dhahdo each commit waxaa loo xisaabinayaa contribution aa loo xisaabinayaa soo dirto okay so tan muhiim ma aha zaid laakiin way fiican tahay inaad og tahay inay tahay meesha la fiirinayo markaa shaqo helaysid ama like when you're trying to like qof haddaart inaad tusid inaad active tahay active developer repositories yeah meesha waa meesha ku jiraan wixii dhan all the files and everything you could always create your own repository right so you could just say new here repository cusub aad samaysan kartaa oo ama private ama public magaca u baxsanaysaa let's call it test repository aan soo gaabiyey you could choose public so assignmentiga markaa ka shaqaysid you don't have to do this right schoolkanaga markaa assignment ka shaqaynaysid qasa maaha inaad adiga repository samaysatid laakiin inaad og tahay inaad samaysan kartid mid waa muhiim maxaa yeelay markii la gaaro project aad ka shaqaynaysid adi gooni waxaa u baahanta inaad samaysatid mid okay so public private mid kaartaa ka dhigi kartaa private cid ma arkayso publicna waa anyone can see it in the world you could say something like waxyaalaan kala dhanna readme add readmegan you could say on haddii aadan haysanin readme you could just say create you'll go ahead and just create the file marka waa kana waxa kuma jiraan hadda there's nothing in the repositorygan meesha marka waa project meesha laga maamulayay oo la soo gelinayo waxyaalo directly wax looma geliyo inta marka wax soo gelinaysid you have to use terminalka inaad isticmaashid so waxyaalaan ka hadalnay oo aan tusayay git commit git kaas inaad samaysid so laakiin dibaan taas u gelaynaa haddaan ugu muhiimsan waxaa waaye just inaad fahansan tahay inaad samaysan kartid taas midda kalena waxaa waaye haddaad assignment inaad soo jiidatid waa inaad marka hore assignmentiga aadid waaye so inta kama samaynaysa assignmentiga waxaad samaynaysaa waxaa aadaysaa meesha assignments ku jireen so let's go through hadda processka assignmentiga hadda maraynaa waxaa fahanta GitHub waxay tahay haddaa more rabtid waan ka hadli karnaa insha allah laakiin waa just platform ay lagu host karay codeka waaye so this is your hosting place so annaga xataa iskuolka gebi school waxaan ku hosti karaynaa codekanaga GitHub waxaad tegaysa assignmentigaada so let's go to like week 4 assignment okay and then waxaad samaynaysaa let me just delete the folder key oo kii shalaan soo dejisanay let me move it to trash okay so assignmentigaa joogtaa so this is the assignment waxyaalaha samayn doonta waxaan I should update that and then step 1 waxaa waaye GitHub in account ka samaysato so taa hadda marna waaye account ka samaysato step 2 raacaysa instructionskan you click here GitHub ku keenaya so now as you can see here waxaa ku jiro readme waxaa ku jiro js let me so do it js waxaa ku jira challenges.js iyo index.html marka challenge.js waa meeshay ku jiraan assignmentigaada su-aalihii
HTML oo habka usoo bandhigi lahayd oo like JavaScript keligeed ma raangarayn karto without HTML. So HTML file HTML inaad furtido haddaad rabto JavaScript inuu shaqeeyo. Inta readme-ga waa kana inta ku yaala. Instructions aa ku qoran. You follow these instructions each time mar kasto, right? So inta waa kuwana instructionskaadi. Instructionska midka ugu horeeya waxaa waaye fork samee. Okay? So your first step wax kala adoona sameynin waxaa waaye you have to click fork. Okay? Haddaadan fork sameynin then hadhowda ma soo diri karti projectiga. Keep that in mind. You can send it later. maxaa yeelay maba lihid ba adig projectiga. maalin dhowtaan fork sameynay so iga diidaya but you click here aniga wuxuu ku geenayaa meeshan. Inta marka waxaad dooranaysaa automatically wuxuu kuu dooraya magacaada and then intaad taabanaysaa. Hadda aniga already waan uu jiraa projectiga waa haystaa. So click waxaa leeda create fork. saas garaynayaa wuxuu kugu soo celinayaa projectiga kugu soo celinaya. So let me go to the project aniga click fork. So intuu ku keenayaa muhiimadda waxaa waaye inaad ka aragtid sawirkaada halkan ama profilekaada imagekiisa, right? Also inuu dhaho forked from Gaby School. hadduuna dhihin forked from Gaby School step kale ma qaadaysa. marka ugu horeysa waxaa leedahay fork laakiin waa inuu dhaho marka hore forked. marka fork galaysa kabacdi wuxuu dhahayaa forked from. forked waxaa weye waa copied waa laga wadaa. Now the next step maxaa marka so fork waa sameynay. What is the next step? Clone. Okay, clone-ka right here. You just click here and copy this. Make sure inaad joogto meeshan HTTPS. You copy it and then now you computerkaada aadaysaa. So markaa filekaas copy garaysid you go to your computer waxaa soo furanaysaa git bash ama terminalkaadi. Okay, now meesha waxaa aadaysaa marka aad projectiga aad ku copy garayn lahayd. So projectiga hadda ku jiro GitHub meesha aad ku copy garayn lahayn ayaa furaysaa. So ls meeshaan aan ku jirnaa aniga camal waxaa aadaya pictures. I'll go to cd to Gaby and then cd to gs12. adiga wherever aragtid aad aadi kartaa aad ku samayn kartaa laakiin ha ku sameynin meesha ay ku furmanayso git bashka. meeshaas waa meesha computerkaada ugu horeyso so you don't want meelaha aad ku shugaysid waxaa ka mid ah desktop, documents, pictures, even hataa music file, folderadaas aad ku shugaysaa not folder random aad garanaynin kuma shugaysid waxaadi. Okay, so just make sure inaad taqaanid exactly meesha aad gelinaysid projectigaada. waxaan leenahay git clone. Git clone waa commandka tanna waa commandska u baahan tahay inaad xifdisid meel ku qoratid. Git clone waxaa waaye soo copy garee waaye waxaan halkan ku jiro computerka igu soo shub and then you paste the URL. Okay, kii halkan kasoo copy garaysa right here, you click right here, you paste it and then enter aa leedahay. So haddii ay tahay markii kuugu horreysay wuxuu ku leeyahay something about config global. You just follow the instructions kaasa raacaysaa. It will give you instructions on how to set that up. haddii kale just let me know. markaad samaynaysa haddii taas ka hor imaado just message la isoo dir. we can go over isla fiirin karnaa. hadda wuu soo galay. See right here we have week 4 assignment. Okay, so kan hadda uma baahna. You don't need it anymore. You're done with it. You can just close the terminalka iska heli kartaa. Close it. Next step waxaa soo furanaysaa Visual Studio Code. Visual Studio Code waa editor. So download garayso. There is a middle of Visual Studio. wuu ka duwan yahay Visual Studio Code. way kala duwan yihiin ogo. Visual Studio Code aa rabtaa not Visual Studio bas. Okay, Visual Studio waa wax hore wax lagu samayn jiray like 2000kii camal habkii wax loo qori jiray waa iyo waxaa lagu sameeyaa luqado kale oo sida camal luqada C++ luqad la dhahaa loo isticmaalaa. But you just download it. It will say Windows here. haddaa Windows leedahay otherwise it will say Mac. You download it free waaye. It's open source and free. And then next waxaa soo fulaysaa marka kanaa soo download garaysata Visual Studio. So let's go to here. Animation igu jiraan inta waa visual waa kana. You open it. Okay, saan camal kugu soo furmayaa mostly. qaybta recentiga ma lahaanaysid but it will look like something like this. Next waxaa samaynaysaa file aad tegaysaa waxaa leedahay open folder. Basically waxaan rabnaa folderka hadda aan soo clone garaynay inaan soo furno.
This means inaad taqaanid folderka meeshu ku jiro. So now ma furi kartid if you don't know meeshu ku jiro. That's why muhiim u tahay inaad garanaysa exactly meeshu folderkaas ku jiro. Aniga waan garanaya meeshu ku jiro. Wuxuu ku jiraa git, Gaby, and then GS12, and then waa kana. And then you just say open. And now welcome kan waa iska xiri kartaa. You don't need it. Now Visual Studio marka is basically like waxa waaye like editorkaada waaye. So meesha aad ku qori lahayd codekaada ku qori lahayd ku edit garan lahayd ku save garan lahayd. The first step waxa waaye marka this is how I usually do it. Waxaad tegaysaa file waxaa leedahay auto save aad taabanaysaa. That's the first step. Okay? Auto save wuxuu kaa caawinayaa uma baahna inaad file kasta markaa edit dhahdo adiga aad si manual u save garaysid. Uma baahna. Okay. The next step waxa waaye waxaa soo install garaysanaysaa extension ama app ku dhex jirto Visual Studio Code oo la dhaho live server. Extensions kalkaana ku jiraan right here. Geeskan bidixdina waxaa kugu jira optiono kala duwan. One of them waxaa waaye search. Waxaad daarti inaad filekaada projectkaada dhan daarti inaad raadiso waxa ku jiro. Waxaa kaloo ku jiro arrimaha gidka. So kan wuxuu ku ilaalinayaa wuxuu ku tusayaa isbedelaha haddaad samaysid. Wuxuu ku tusayaa wax inay jiraan oo arrimo gid ku saabsan. Kan ma isticmaalayno laakiin just waxaa waaye wuxuu ku leeyahay isbedelaa samaysay. Kan waxaa waaye waa mustaqbalka inaan isticmaalno laga yaabaa basically haddaad projectkaada haddii qaladaad badan ka buuxaan and you want to do debugging ama inaad fiirisid qaladaadka meesha ka imaanayaan kanaa ku fiirin kartaa laakiin ma isticmaalna anaga we don't use this one. And then kan ugu dambeeya waxaa waaye waa extensions oo meesha apps ku jiraan. Kan kasii dambeeyo adig kuguma jiro ani bas igu jira hadda waa extension waa laftirkiisa on mar kale mustaqbalka isticmaali doontaa. So inta marka waxaa ku jiro waa sida app store ka camal waaye. Right? So any app store camal waaye waxaa ku jiro toolal kala fara badan ka buuxo. So some of the tools ani kuwa igu jiraan idin tusayaa. So maybe you could just copy kuwiga darted. I'm not sure what this MS server could be. Okay, so kan igu jiro. So let me see if I can filter by installed. Okay, so kuwa igu jiro waa kuwana marka. These are the tools kan igu jiro. Waa badan yihiin. Some of them update u baahan yihiin. Laakiin kuwa u baahanta adiga waxaa waaye you could get a color highlight. Kan soo jiidan kartaa. So you could get this one, color highlight. Kan wuxuu sameynayaa it will highlight extension says it's found in okay play Visual Studio questionnaire does it do highlights web colors in your editor. Okay, so haddii aad gelisid color applicationkaada oo hadda kor waa barana color markaa baranayna CSS arrimaha sida camal hex colorka kala duwan ama color codeka wuu color kugu sameynayaa oo markay qortid camal hashtag C453SC oo ah something like some random color key ka dhigayaa waxaas. Right? So it's kind of like useful markaad sameynaysid CSS-ka. Okay, let's go down. Let me see. Git blame. Git blame kan is good, but laakiin uma baahnid usually waxaa loo isticmaalaa yaa isbedelka sameeye waaye arrimaha gidka. Waxaan ka hadlayna bilowga gidka basically team markaa isla shaqeynaysaa qof kasta isbedel uu sameynaya alignment kala duwan. So git blame waxay tusaysaa yaa bedelay wixii who changed it. Let's see. Waxaa kaloo baahantiin highlight margin tags kana muhiim waaye waa HTML CSS waa kan. So kan waa HTML wuxuu highlight gareynayaa tags iska leh waxaas highlight gareynayaa. So it's kind of useful just for markaa qoraysa HTML-ka. HTML CSS support is okay too. This one is good too. So CSS ku saabsan waaye. Let's see. Live server kan waa kii hadda aan raadinayna waaye. Live server waxaa weeye waa cashirkan waan kaga hadalnay. Haddaad rabto inaad raangaraysid project oo HTML camal. So kan hadda camal aan sameynayno index.html ku jiro. Haddaad rabto inaad browser ku raangaraysid isbedelka aad samaysana automatically execution u sameeyo oo la tuso then live server kan soo install garaysanaysaa. Okay, let's see. Kuwan kale is good. Prettier, this one is really good. Prettier formatting micnaha haddaa kor qortay korkaasi oo isku dhex dadaadsan yahay prettier kana isticmaalaysaa waa formatting waaye. So waxaad dhigi kartaa xataa markii automatically u format garay codekeeda. So let's say camal waxaa qorto code
si habka u qorta waxaa waaye si oo aan qurxanayn. Just wuxuu sameynaya koodkii ma bedelayo, so adiga waxaa qortay iyo logic waxuma bedelayo. Just wuxuu sameynaya wuu kala leexinaya bise, waa format bis, so pretty la. And then that's pretty much it. Inta kale waa more advanced, so you don't need these. Marka gaartaan aan intus doonaa. But yeah, those are extensions ka isticmaali kartid. Always raadin kartaa. You could just Google gali kartaa hadii kartaa what are the best extensions for JavaScript, for HTML, for CSS in VS Code dhexdiisa. And then dada waxaa jiro isku soo compile gareynayo extensions ku fiican. Kulligoodna waa free. Like 90% of them free waaye. So no worries. But yeah, live serverka waa kan halkan ku jira. Macnaheedu waxaa markaad HTML markaad rabto inaad run garaysid, you can just go live server and then boom, browserku kugu furaya. See? Hadda ay balkan dhahay blameka waa kana, now it says blame Abduli. Waa magacaan isticmaalayo waa markaan faalkan edit garaynaya bilowga. But yeah, that's waa soo dejisan hadda. The first step waxaa marka, we go back to the readme. Okay? So we did the cloning ka sameyne. What is the next one? So we did these two. Okay? Labada waan sameynay. Next waxaa ku xigo create new branch. Branch cusub samee oo first name iyo last name kaad isticmaalaysid. Okay? So that's the next one. The next one marka waxaa ku sameyn kartaa Visual Studio Code wuxuu ku fiican yahay, wuxuu leeyahay terminal asoo gooni ah. So inta koraa taabanaysaa new terminal and then hoosu kasoo baxaya waa kana. So it will usually be like this. Halkan kasoo baxaya. Haddaa Windows haysatid waxaa u baahan tahay inta wuxuu kusoo furaa automatically like PowerShell. So waxaa u baahan tahay inaad taabatid aad dooratid git bash. Okay? So make sure inuu tusaayo arrimahan gidka sida mainkii waxaan meesha kasoo baxaan hubi. So macnaheeda hadda waxaan joognaa kan mainkan muxuu taagan, what is this main? What do you guys think? What do you guys think about the main? mail waa meesha dhexe oo kulli waxa dhan loo dirayo waxa la sameeyo. Waxa dhan meesha loo diraayo waaye. So that means waa branchki way. So the branchkan ku jirno oo waa centralized branchki waaye. Branchki loo diraayo wax kasta ugu dambeyntii waaye. Ama the main central hub camal waaye, the main. So markii la sameynaya marka isbedelo kala duwan, adigaa meel gooni furinaysid, your own branch kaadaa furanaysaa. Sida camal bangiyada, right? So bangiyada, there is a main central bank or headquarter, and then there is also branches that jiro, right? So brancheska micnaheeda ma ahan waxyaalo badan awood u lahayn, ma gaari karaan go-aano fara badan, just waxay ku shaqeynayaan un just amarka la siiyey sida franchiseka waaye ama maxaa la jira branches kala duwan. So yeah, so this was the main one. Micnaheeda waxaa waaye adiga mainka inaad ka tagtid aa la rabaa oo adiga branch gooni aa furatid, maxaa yeelay adiga shaqo kalaa qabanaysaa ka duwan dadka kale, right? So inta waxaan sameynayna marka let's create a new branch aan furano sida anagoo bangi cusub furanayna waa git check out dash b and then magacaada. So your first name and then your last name. Make sure meeshaan branch magaceedan isku dhegan yahay, either inuu san yahay Duran Ali or Duran dash Ali, something like that. Ma noqon karo space Duran Ali, ma noqon karo. Cannot be like that. Okay, keep that in mind. So command kan git checkout b waxay sameynaysaa branch cusub, right? Branch cusub ay sameynaysaa magaceedu yahay Duran Ali. Macnaheedu waxaa isbedeladan sameyn doona oo dhan waxay geli doonaan branchkaas geli doonaan. Sidaan dhehina daay webiga camal or streamka waxaa furanaysaa meel gooni a furanaysaa aad shaqada ku qabsanaysa. Okay? So tan meel ku qoro, just write somewhere git checkout b waa the third step waaye assignmentka markaa ka shaqaynaysa. magacaada gashanaysa halkaas. So hadda kabacdi haddaan ku dhaho samayso branch, your own branch, this is how you create a new branch. Okay? Make sure inaad joogtid projectiga meeshiisa inaad joogtid. Ujeedid projectiga meeshu ku jiraan joognaa. Hadday terminal ku furan tahay oo halkaa kaaga furan tahay waa inaad joogtid meesha uu projectiga ku jiro. Inta randomly meel eber ay kama samayn kartid ma dhigi kartid git checkout b ma dhigi kartid. You have to go inside the projectiga gudihiisa inaad aadid waaye. Right? You have to go inside the projectiga gudihiisa. خير يسوق خفاي صوت تذكرين سواعي. Sorry. Um,
Okay. So that's why ay muhiim u tahay inaad isticmaali kartid terminalkan ku xiran ku xiran VS Code. So now inta aan leenahay meeshan mainka yaa waxa isku bedeli doonta magaceega. You see that? So now it says switch to new branch. Yeah. Windows markuu yahay magacan waa terminal waa Mac baa markuu yahay Windows sanu sameynaa marka Windows the same thing, same way. Exact the same way. saaray meesha terminalka kasoo saaray aniga hadda maaragtay Meeshaan koraa tagaysaa hadduu ku furan yahay Visual Studio Code-ka like this ma ku furan yahay? Do you have Visual Studio Code? waxaad tegaysaa koraad tegaysaa usually sometimes inay qarsoontaa dhici karto haddaad Visual Studio soo koodgalay soo gashatay qasab buu leeyahay wuu la imaadaaba terminalka so kor haddaad tagtid inuu kaa qarsoon yahay dhici karto sometimes wuxuu ku dhex jiraa haddii uu yar yahay let's say camal haddaa kan yareeno let's say waa yareynaynaa ama actually ma yareynayo ma yareysmanayo sorry hadduu yar yahay waxaa laga yaabaa meeshan kore inuu kaa qarsoon yahay so inay raadisid waaye sometimes maybe underrun uu ku jiraa maybe sometimes magaca kala ku dhex jira laakiin meel unba waxaa ku jiro terminal haddaa rabtid waa share garayn kartaa you can share and then I can show you so go ahead share gare computerkaada and we can discover it together. Okay, so let's open that. Okay, we need to make it bigger. We need to the whole screen dhan ha cover garayso Visual Studio Code. Zoom ka kaa xira zoom ka qaban kartaa soo jiidi kartaa hoos geyn kartaa. Yes. Now go to meesha saddexda dhibic. You see after run, three dots. Yeah, you see terminal. So always haddii space kan kugu filnayn waxaa kaa qarinaya wax baa kaa qarinaya. Always uu ku jiraa. You have it there. So now wuxuu ku furaya kuma furaayo Git bash. Wuxuu ku furaya PowerShell. So waxaa u baahan tahay marka meesha blasta ku taalo PowerShell ku taalo inaad taabatid acted falaarta hoos u jeedo. So meesha terminal korkiisa meesha blasta taabana waxaad taabtaa falaarta hoos u jeedo oo blasta acted ah. And then waxaad dooranaysaa Git bash markaas. So ma jeedo Git bash ku jiro. So now waxaa ku furmanaya mid kale oo Git bash oo ku tusayso branchka ku jirteed waxay ku tusaysaa wixii oo dhan ay ku tusaysaa so ma jeedid so you have the main branch fileka ku jirtid wixii dhan so exactly same thing ana sameynaa hadda joogtaa so your next step would be inaad branch samaysato git checkout b and then magacaada gashatid that's your next step. All right. magaca marka username-ka oo branch-gu inaan ku lahaa miya marka any name aad gashan kartaa so magaca waa adiga iska samaysanaysid but it should be something magacaada just waxaad dhigi kartaa your first name-kaada bese your last name-kaada bese waad dhigi kartaa wax aan lagu garto so sometimes arday badan aa soo dirayso so waxaan rabaa inaan just ku garto also waxaan u practice garaynaynaa just the real world waxaa laga yaabaa project ay 100 qof ka shaqeynayaan adigana aad ka shaqeynaysid si lagu garto isbedelkan yaa soo diray mainly that's mainly it but brand name-ka dhib ma laha you can name it whatever you want aad ku magacaabi kartaa yeah so waa kana git checkout b and then magac la gelinaysaa. So we'll keep it our first last name ka ku keep garaynan hadda for now. So now micnaheedu waxa waaye jiraa ku jirtaa meel dhismo gooniya adi lagu siiya aa shaqa ku qabanaysid micnaheedu ma qasaysid meeshii main branchiga ma qasaysid so waxaa rabta isbedel kasta aad samayso hadda wuxuu ku galayaa meel gooniyu ku galayaa okay so now the next step waxa waaye we go back you always follow these steps inta muxuu leeyahay implement the project on your newly created branch معناها isbedelada aad samayn lahayd project ka samayn lahayd bilaabo camalkooda so isbedelada aad bilaabaysa marka so waxaa leedahay okay filekan js-ka yaa laygu talagalay inaan ka shaqeeyo now these are all the tasks-kii
haddaan rabo inaan arko isbedelada aan inta ku sameynayo, so let's say camal waxaan rabnaa inaan dhahno let's just say console.log or just a test camal test here and then so waxaan rabnaa kan inuu noo raangareeyo. haddii aan rabno inuu noo raangareeyo ama oo aan aragno meesha kasoo baxaayo, there's the one of the ways waxaa waaya inaad ku samaysid index.html inaad xirtid JS kan. Another way would be also waxaa jiro, I think there's extension oo la dhaho run, but the best way would be inta waxaa ku xidhaysaa filekan javascriptiga. So habka javascript html iskugu xidho waxaa waaye waxaa samaynaysaa tag la dhaho script tagga waxay leedahay source src. sourcega wuxuu noqonayaa filekii halkan ku jiray yuu noqonayaa, so equal aa leedahay and then kabacdi waxaa qoraysaa filekan magaciisa qoraysaa challenges. filekan hadduu folder ku jiro, let's say camal wuxuu ku jiraa folder la dhaho js, let's just move it there. Okay, so meeshaas ku jiraa. hadda tan ma shaqaynaysa marka, this will not work. waa inaad dhahdid marka hore inaad soo jiidatid waaye js, filekan js. qasabna maaha slash ugu horeyso uma baanid, and then kabacdi waxaa leedahay challenges. Okay, so make sure markaad dhehaysa src gan oo scriptiga inaad fiirisid meesha ay ku jiraan waxaa target galinaysa same as css-ka. so css-kana sidoo kale haddaa css file leedahay, just make sure inaad target galayso correctly and then just soo xiraysaa. so this is the tag gan waaye. tanna meel ku qora ayadana haddaan ku dhaho sidee javascript loogu xiraa html, you should know from now on. so waxaa qoraysaa script src is equal to and then waxaa raadinaysaa meeshuu ku jira filekii javascriptiga ahaa. so waxaa leedahay js slash challenges. folderka luu ku jiri karaa, qasama inuu folder ku jiro inta hadduu yaallo oo isku meel yaalaan index.html-ka iyo fileka javascriptiga, then just waxaa leedahay un filekan baa qoraysa magaciisa. Okay, keep that in mind. so tan waxaa la dhahaa relative path aa la dhahaa. relative path waa meesha ay wax ku jiraan waayo. so even xataa sawirada, so image hadaa rabtid inuu kugu jiro halkan, sometimes waxaa arkaysaa images folder dhaha kugu jiro, sawiraa kugu jiro, and you wanna add the image, waxaa leedahay img muxuu ahaa src and then intaa gelinaysaa sawirkii. so waxaa leedahay images slash waxaa leedahay something like waxaa leedahay hello.jpeg, something like that. Okay, so that's a relative path aa la dhahaa. micneheeda waxaa waaye wixii intay ku jiraan isla same folder aan ku wada jirnaa waaye. so now just folder kale sheeg and then just waxaa sheegtaa wixii ku dhex jiraa rabta inaad soo jiidatid. so this is a relative path. muhiim waa inaad fahansata taasna markay noqoto waxyaala kala duwan sida camal css-ka, javascript-ga, imageska, anything. Okay, so kan meel ku qoro far waaweyn si aad u ogaatid. always wuxuu gelayaa right before the body. Okay, right before the body. so if you have file kala duwan javascript intaa wada gelinaysa kulligood script aa leedahay waa ku qoraysa haddana mid kale. Okay, any question about that? sida iskugu xidho html iyo javascript. alright, cool. now waan ku xirnay, waxaan rabnaa inaan aragno isbedelkii. so fileka waa kanaa, kanaan rabnaa inaan aragno. so next step waxaa waaye waxaan dhihi karnaa marka waxaan soo daaraynaa marka live serverka nagi. click here, browserku soo furaya marka kana automatically. next step waxaa waaye haddaan rabno inaan aragno isbedeladii inteen ka arkaynaa. where are we gonna see? What do you guys think? inta ma jeeda, I don't see the console.log and then a test kama ujeedi. waxaan nidhi test here aan nidhi, but I don't see a test here halkan. What do you guys think? inuu ku jiro aniga waxaan sameeyaa inaad double click siiso kadibna inspect. double click yeah no the left side waana ku or soo like baxay this. that process Yeah. inspect marka. Yep, so you Oh, do okay. right click. So haddaa mouse haysatid it's a right click. haddii kale haddaa computer mac haysatid wuxuu noqonayaa laba far saasuu samaynaysa. haddaa haysid another kale computer kale, I'm not sure, but saanaa soo bixinaysaa, propertieskay soo bixinaysaa. so anywhere aa click garayn kartaa, propertieskaa soo bixinaysaa and then inspectaa leeda. so waxaan dhihi lahaa ha isticmaalin browser kale aan ka ahayn Chrome. don't use any other browser. ha isticmaalin Safari, ha isticmaalin Firefox, ha isticmaalin any
other browser Chrome. So classkan dhan Chrome aan ku samaynayna from here on. So Chrome soo shubo soo dejiso ayada isticmaal default browser ka dhigo. So si isku wax aan uga shaqeyno isku si aan u shaqeyno. Okay? So inspector taabanaysa. Inspector marka waa developer tools uu kusoo bixinaya. Right? Like this. Developer tools kan basically waxa waaye waa as a developer waxa isticmaal lahayd oo dhan waaye. Waa playground kaadi. This is your playground. Each tab oo halkan ku taalo shaqo gooni ay qabataa. Waana mid kastana waxay u taagan tahay wax gooni u taagan tahay. tan ugu horeyso hore usoo baranay mid ugu horeyso maxay qabanaysaa waras shaqadeeda maxaa waaye casharadii ugu horreeyay HTML CSS kan kusoo baranay what is the purpose of elementska so elementska yeah so elementska wuxuu shaqadiisu waxaa waaye inuu na tuso HTML-ki CSS-ki right that's it so if we want to view the HTML CSS elements ku jiraan so now you see here waa kana HTML head body div can there's some div in here body gudihiisa haddaan galno you can see check the console for changes waa kana right here waa h1 we already know it's h1 clickaa siinaysa dhinaca right waxaa kaaga soo baxaayo CSS-kii so h1-kii sidii u habaysan taatana okay midda kale bahalkan waa dhaqaajin kartaa meesha harta geyn kartaa you can just click here setting-kan you click meeshan saddexdan dhibic and then waxaa samayn kartaa geeska hartaa geysan kartaa daarti inaad dhinaca right ka geysid click that it goes to the right daarti inaad geysatid meesha hoose you do the same thing okay waad dhaqaajin kartaa xala badan uu leeyahay all kind of stuff but you could also modify so hadda waxaan rabnaa inaan h1 kan aan ka dhigno color gooni ah intaa ku qoraysaa but this one waxaa waaye waa un temporary change waaye so waxaan rabnaa inaan ka dhigno let's say blue camal okay so waa kana CSS ka baratay but like temporary waaye so if we refresh it's gone because it's just temporary la waaye taababkan kala duwanna waan baran doonaa each one of them so kan already aad taqaanaa so make sure inaa meel ku qorato elements tab oo browserka is for HTML and CSS is viewing is editing and understanding HTML and CSS ka daarta inaad fahantid si u shaqeynayaan website-ka any website not only midkan but any website that added inta waxaa ku arki kartaa HTML koodii CSS koodii and you could view it you could see waxay qoraan classes koodii waxooda kala duwanaa everything okay laakiin kana xoog saarin JavaScript-ga waa cancel kood okay keep that in mind so meel ku qora asagana anything oo la xiriiro JavaScript waxaa ka arki kartaa isbedeladii meesha la dhaho cancel okay I'm not sure aniga live serverkayga somehow waxbaa si ka ah but let me just refresh waxyaalahana isoo baxaayo I'm just gonna get rid of them okay so hadda waxaan samaynaa kana test here midda kale wuxuu kuu sheegaya meeshuu ku jiro exactly fileka challenges iyo line 21 if we go back codekana haddaan ku laabano line 21 waa kuwana linenkii so exactly ku sheegaya so lacala error hadduu kusoo baxo ama qalad kusoo baxo exactly ku sheegaya so hadda haddaan dhahno something like qalad haddaan dhahno aan ka tagno JavaScript ma ogolo wax in layska qoro oo laga taga either haddaa inaad comment ka dhigtid waaye ama variable ama wax so hadda error noo soo saaraa wuxuu leeyahay let's actually just make it error aan dhahno cancel dot waxaan leenahay l actually sababtan errorka noogu soo saaraynin waxaa waxaan dhahnay errorka naga bixiyaan iraalkan so let me just grab the error so error noo soo saar inta wuxuu leeyahay what does this error say errorkan wuxuu leeyahay iyo aqrin karo Cannot not divide. muxuu leeyahay uncode what Uncode reference error. Cannot is not defined. okay line k The challenge JS line 53. Great. You see, line 53, qalad is not defined, which is true. JavaScript wax iskama qori kartid unless aad define garaysid. So haddaan rabno inaan define garayno qalad, we could say something like const qalad is equal to qalad or whatever. Aad dhihi kartaa. And now qalad is defined, but we have to use something like cancel or something. Okay?
so hadda haddii aan tirtirna kan fresh dhahno ma dhahayo anymore hadda qalad is not defined ma dhahayo you see doesn't say qalad defined waxyaalahan kale waxay ka imaadeen waa life serverkayga waa waxaan so erradan kale waa something else but I don't see anything oo qalad ku saabsan uma jeedin so anything oo red it means qalad waaye sometimes projectga ku saabsan sometimes life serverka ku keenaya you just have to understand hadduu projectgaadi yahay uu ku sheegaya meesha ku jira error will tell you exactly where the error is hadduuna ahayn it will not tell you meesha waxyaala gibberish ku keenaya so adiga marka waxaa laga rabaa inaad fahantid sidee loo isticmaalaa marka meeshan cancelkan waxa ugu muhiimsan waxaa inaad fahansan tahay lineka error ka jiro inaad fahansan tahay waxa inta kasoo baxaayo inay yihiin wax halkan ku jiro inaad fahansan tahay in haddaadan kan gelinin meesha waxbana shaqaynaynin so if you remove this nothing comes up wax soo baxaya ma jiro see just errorski oo la xiriira life server bisa soo baxaya okay so muhiim waa taas ina ogtahay any question about that sida iskugu xira html-ka iyo javascript-ga iyo sida browserka looga fiiriyo any question okay so hadda marka waxaan fahnay marka sida loo sameeyo taas laakiin now isbedelka waa sameyna kaba soo qaad now we assignment tegina waa ka shaqeynay everything's great and each task waan dul marnay waxaan isku dayay I did my best inaan ka shaqeeyo and then waxaan rabaa inaan diro isbedelkii okay I want to send so you just go back to the steps key okay so now tan waan sameynay we did the isbedelkii all the changes waan sameynay wuxuu leeyahay marka soo push garay laakiin pushinka waxaa ka horeeya kuwan marka so you have to do I should add more detail instruction halkan waxaa ka horeeyo processki aan marayna oo ahaa so these are the processes I'm just gonna write it down aan qoraya so a couple of things aan sameynaysaa marka dhamaysid hadda wixii hadda sameynayna dhameyno these are the things aan sameynayno terminalka gudihiisa meeshaan gudaheeda yaa waxaan ku sameynaynaa waxyaalahan midda ugu horeysa waxaan leenahay git status so number one git status git statuskan waxay naga caawinaysaa in aan ogaano isbedelkaan sameyna it will help us understand the isbedelka so let's try that let's do git status it will give us information uuna siinayaa oo ku saabsan waxay hadda aan sameynay wuxuuna leeyahay waxaa ku jirtaa branch hebel branch duraan caliha ku jirtaa wuxuu leeyahay isbedelaa samaysay waxaad delete garaysa file la dhaho challenges muxuu ka wadaa file la dhaho challenges aa delete garaysa taas muxuu ka wadaa yaa ii sheegi karo waay u leeyahay waa delete garaysa maba delete garayn ugu yaalaay remember waxaan dhaqaajinay files waxaan dhex gelinay js so asaga wuxuu u qaadanaya inaan ka qaadnay meeshan js aan gelinay js gudihiisa folderka js gudihiisa wuxuu u qaadanaya waxaa ka tirtirtay meeshii oo ku jira awal waxaa gelisay meel kale taas u qaadanaya waxaan bedelnay filekan oo index.html wax ka bedelnay modified waxaa sameynay folder la dhaho js sameynay waxaan kalena waa waxa oo computerka mac waa problem mac la xiriiro waa don't worry about it so waxyaalahaas uu leeyahay samaysay okay so good tan marka waxaan samayn karnaa waa soo dhaqaajin karnaa haddaan rabnaa ka bixin karnaa folderkaas iska tirtiri karnaa folderka and then waxaan sameynaynaa kan inaan bedelno waa marka just change this now haddaan marka la dhahno marka git status wuxuu leeyahay waxaa modify garaysay labadan file see that you modify these two so we know sheeg exactly waxaan sameynay isbedelkan sameynay next step waxaa marka git status waa un inaad ku ogaatid waxaa samaysay the next one waxay noqonaysaa git add dot okay git add dot so let's do that waxaan leenahay clear marka hore let's do git add dot saasaa u qoraysaa okay so dad badanaa waxay u qorayaan saanay dhahayaan kaas ila soo xiriira xalli macalin ima shaqeynayo just make sure space git space add space dot okay keep that in mind so tanina kaa qaldamin mar kale meel ku qoro always and practice it haddii qaldanto micnaheeda waxaa waaye waxbaa kaa qaldan micnaha dhibicdiyaa meel qalad dhigtay intaraa leedahay
waxba kuguma soo celinaya. There's no response. hadduu response kugu soo celin micnaheed ha is good. Okay, that's the rule. If there's no response, it means it's good to go. Next one waxaa waaye git commit -m and then inta waxaan leenahay something like finished. Okay, waxaa qoraysaa marka git commit -m finished. That's the next step. meel ku qoro. So this is after aad dhamaysay assignment-igi wixii aad dhamaysay waaye. Intra leedahay. wuxuu ku leeyahay waxaa la bedelay things changed, everything's good. So inta error hadduu kusoo bixinayo it will be like red camal uu noqonaya. But laakiin hadda waa just ogeysiis waa waxaan. wuxuu ku leeyahay 3 file aad bedeshay, 4 insertions, 4 meel aa wax gelisay, hal waxaad delete garaysay, saas u sheegaa. wuxuu xisaabinaya every line by the way. Line-minkii uu xisaabinaya iyo waxyaalaha bedeshay. Okay. Now, marka loo dhigi kartaa git status, you could just say git status anytime. wuxuu leeyahay don't worry about this one, just ignore it. waxa Mac ku saabsan waaye. But wuxuu leeyahay everything is good to go hadda. So everything is good. Micnaha waad diri kartaa waaye. So we could send it. Let's do clear. Sending markaan rabo inaan dirno wixii waxaan sameynaynaa the next step would be git push u origin and then branch magaceedi, branch name. Okay, so inta waxaan leenahay marka git push u origin branch name kanaga maxaa waaye hadda? What's our branch name? Run علي. Burhaan Ali. Yes, exactly si u qoranta u qoraysa halkan u qoraysaa. And then waxaan leenahay enter. haddii problem jirin it's gonna go good. waxaa qoraallo kuusoo qoraya bese. hadduu problem jiro wuxuu kuusoo qoraya something like config global wax noocaasoo kusoo qoraya, ama error caadi oo red ah ama yellow. red oo yellow hadduu kusoo qoro error waaye. hadduu kusoo qoro config global wax la mid ah ama wax saas camal dhahayo micneheed waxaa inaad setup ugu horreeyay inaad samaysid waaye. So ani wuxuu leeyahay something about I'm not sure about this. So wuxuuna leeyahay git don't want to see your confidential information, git bash keychain. This one I think I set up the code. But let's say deny maybe. With the D donor maybe. Okay. So kaas something la xiriir computer kayga waa kaas keychain kaas. Don't worry about it. So saan hadduu kusoo saaro this is good. So hadduu ku dhaho waxaan farada badan kusoo saaro it's good. hadduu kusoo saaro something like waxaa u baahanta inaad samaysid wax la dhaho config global, then taas inaad samaysid waayo. waa la soo xiriiri kartaa. hadduu kusoo saaro yellow wax yellow ah ama red ah it means waxba muna dirin. say ku ogaan kartaa wixii inaad dirtay waxaa ku laabanaysaa projectigii. So commandkaan le u baahanta marka these are the stepska aad ku diraysid. Next waxay noqonaysaa waxaa ku laabanaysaa projectigii. You go back to the project, kor aa aadaysaa and you see automatically kana kusoo baxayso. This means this is success waaye. This is good. Now the next step waxaa waaye waa butankana taabanaysaa compare and pull request, and then hoose aadaysaa you just say create pull request and that's it. Now the next step waxaa assignmentigana soo dirtid kana copy garaynaysaa linkigan, waxaa aadaysaa meesha schoolka and you submit your assignment like that. Week 4 waxaa gelinaysaa linkigaas hadda soo copy garaysay and then grade isa siinaysaa and then you submit. Okay, that's pretty much it. So now waa soo dirto waxaadii everything's good anaa fiirinayo, and then let's say camal hadhow isbedel arta inaa samaysid you could do the same thing. isbedelkaa samaynaysaa waxaa leedahay git add, git commit and then git push aa leedahay same thing. Okay, so let me share these. Any questions so far? I know it's like a lot of steps sometimes, but muhiim waaye inaad practice geliso. You have to practice. Okay, haddii wax kaa qaldamaan just follow the error, right? Errorka follow garanaysaa. So sometimes you say something like git push aa leedahay camal you wax baa qaladay and you just say u origin
run عليه and then it will just tell you why wax kaa qaldan yihiin inta wuxuu ku leeyahay git fish is not a git command uu ku leeyahay waxaas wax ka jira malahan fishkaasoo qorta the most similar commandka ugu dhow waxaa uu ku leeyahay push waaye so spelling waa dhacdaa sometimes dadka waxay qorayaan get ay qorayaan get push ay qorayaan kuu sheega wuxuu ku leeyahay get waxa lama jiro okay waa git waa git okay so just follow the errorska just read errorku kusoo baxo just read it isku day inaad fahantid also waxaa gelin kartaa AI da gelin kartaa soo lesi camal kan maada fahmin you can just copy AI da weydiinaysaa you go here copy we go to ChatGPT AI da ha u isticmaalin any assignment markay noqoto assignmentska waxaa u isticmaali kartaa errorska kusoo baxo waana u sheegi kartaa waxaad dhihi kartaa trying I was trying to send project to GitHub I got this error okay wuxuu sheega aad wuxuu ku leeyahay the error is similar because of typo ku leeyahay typo ayaad gashay wuxuu ku leeyahay meeshaad leedahay git push waa inaad dhahdo git push kasaasaana ku siinayo see simple as that so always error markuu kusoo baxo you can use ChatGPT it's fine ina error a ku xalisid laakiin inuu code kuu qoro maaha so that's the only thing okay so make the AI your friend make sure in a ka caawiso waxyaalaha errorska ah lakin don't use it for anything or code ku saabsan code hadduu kusii just ignore codeka you could always say don't give me code too hadda kahorna waxaan sameynay mid la dhaho give me mentor waa idin soo share gelin doonaa did created one here let's see any questions so far su'aala any questions so I created this give me mentor basic wuxuu ka caawinayaa any su'aala weydiin kartaa codena kuma siinayo you could try your best to even try ask code ma ku siinayo so waxaa leedahay camal let's just copy one of the tasks waxaa leedahay let's copy this one waxaa leedahay I'm working on this maybe inuu kusiiya laga yaabo code I'm not sure on this task can you help me okay wuxuu ku leeyahay okay wuxuu ku leeyahay absolutely I can help you first things first would you like to continue so wuxuu ku weydiinaya af Soomaali maarta ina lagugu sheego wax iyo af English in lagugu sheego right so you can choose mid gaartid let me know your preferences waxaa leedahay English and then it was awesome okay let's break it down so sameynaya step by step ku break down gareynaya wuxuu ku leeyahay okay here's what I want to understand first have you started writing the function yet weli ma qorta functionkii what happened when you run it so it's like a qof oo like mentor camal ah that walk you through the thing okay so I'll share this one okay not the conversation any question okay probably sharing here maybe mentor I think it's this one fiiri inuu idiin soo baxo gabi mentor okay so that's pretty much it so haddaa fahantid commands-kaas waxaan ka baranay haddaa fahantid Linux commands iyo git commands iyo projectisa loo shaqeeya and then loo soo diro and then loo submit karayo GitHub loogu submit karayo intaas laga waxaan sameynayna the whole time every assignment from here on waxaan sameynayna waxaa waaye you clone the assignment forka leedahay clone and then branch cusub aad samaysanaysaa and then waa ka shaqeynaysaa and then git add leedahay git commit and then git push and then waxaad sameynaysaa pull request and then soo diraysaa that's it every assignment from here on it's like that so haddaa steps ka saaxiibdiso aad meel ku qorato then ma wareeraysid you always know what to do and then also computerkaada folder gooni inaad samaystid oo markasta folderkaas aad gelisid wixii oo halkaas ku organize garaysan yihiin then ma wareeraysid waxba kaama qaldamayaan okay wax su'aal any questions السلام عليكم، بس waxaan u baahnaa
xag shaqa ka yimid iyo bartankaada iga soo dhacee Mm. waxa isku xidhmay hal mar ma yar shargayn. Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Mm. markaan assignmentkii tegey ya waxaan sameeyey ustaad eh, waxaan sameeyey getbashka waan sameeyey waa magacii waan dhamaystiray وما بان إنها سميس kana repository عصب. You don't need to create repository عصب. okay So tan uma marka baahnid. waxaan Yeah. okay waxaa u baahan tahay meeshii hadda aa projectiga hadda aa gashay oo meeshii cashirka ka soo jiidatay taas tag kii hadda aa furtay. aween Okay, kan adoo joogo step ugu horeeya waxaa fork waaye baan waa tegaya fork. Yes. fork okay And then kadib hoose aadaysaa halkaan waxaa leedahay create fork. Yep. Create create fork. fork okay Waad sugaysaa wuxuu kugu celinayaa okay projectiga. So hadda meeshaana joogto marka projectiga adaa iska leh. So this is your halkaan iskale projectiga adoo waaye. So now next okay step that is waxaa waaye waa cloning. cloning Cloning waaye. So cloningka so stepidaan aa raacaysaa. So fork waa sameynay. okay Next okay ku xigto waa cloning. Cloningka marka all you okay have to do waxaa leedahay meesha code ay ku qoranta ma jirtaa kor. Code. Go up a little bit. meeshaas oo greenka code ku qoranta. See code yeah buttonkaas yeah. And then clickaad siinaysaa wuxuu kuu soo saarayaa option a URL-kaas aa copy garan kartid. So URL-kaas ku jira meesha copy dheh. okay And then now waxaa soo furanaysaa marka git bashkaadi. getbashkii okay So git bashkaada waxaad tegaysaa marka meeshii aragtay inaad ku copy garayso projectiga. So waxaa leedahay cd hadda ls aad tiri soo maaha. cd waxaa cd leedahay wadaan folderadaana mid ka dooranaysaa marka. Let's see waxaa kugu jiro okay document downloads mid kaarta dooran kartaa. So any of these folder names aad dooranaysaa mid kaarta inaad projectigaada ku save garaysid. okay waxaan ku save gareyn markaa html-ka HTML, where's HTML? that's Oh, here halkaasuu ku jaalaa. Okay, so yeah the best thing would okay, so it's fine. That HTML ku save garanaysa okay waaye. Laakiin inaad garanayso inuu meeshaas ku jiro HTML-ka waa muhiim. Usually folderada oo typicalka ah la geliyaa, for example, camal sida let's it see. is here Okay, HTML. So here's the thing yeah marka problemka ku haysta yeah waxaa marka filekan wuxuu ku jiraa meesha oo computerka aas ku ah. cd Waxaa fiican inuu ku jiro folderadaana sida camal desktop, document, downloads. okay Waas okay inuu kugu jiraa okay fiican usually. okay se markaa ustaad loo gelinaya markaa So hadda computerka adigoo computerkaada ku jiro hadda meesha hadda soo fur computerkaada ahayd yeah waxaad tagtaa something like go to desktop desktop is okay. Desktop gudihiisa waxaa ka samaysaa midda kale desktopkan wuxuu ku jiraa OneDrive by the way. This one is okay not ma ahan midka oo computerkaada ku jiro maaha. So let's see midka computerkaada ku jiro. I Kaas miya. Let's think go to that yeah one. Kaas double click see. sounds good Ku galaya miya. Double click that is. magalaya Okay. So waxaan tegaynaa marka computerkaada meesha asalku aa tag. Waxaad tagtaa Windows C drive. And then waxaad tagtaa let's go to where is the users out? Do you have users? we have Dutch is user is German luqad kale miya. Okay. Users hadduu yahay kaas gal. yeah it's here Double click ku samee. Yeah. And then waxaad yeah raadaysaa kaas maxaa ku qoran? Magacaad miya kaas? that is my name yeah Okay. Kaas gudaa u gal. And then now do you see any desktop here or you don't see any desktop? That's fine. Waxaad tegi kartaa you can go to downloads or take it. Ama documents. Let's go to documents. Ku yaala. documents okay Yeah. Documents marka gudihiisa ka samaysa daartid. So let's create a folder la dhaho halkan HTML.
the new folder. mid kale HTML. HTML bas baa waxaan samaynayna so hadii kartaa inta Okay. assignments Week 4. or yeah wixii gebi school ku saabsan waaye so it could be any Okay. project Week 4 yeah assignment. Okay. yeah so week 4 assignmentiga yeah this is fine Mhm. just waxaa next week in also mid cusub ay noqonaysaa so you don't have to actually do that waa iska tirtiri Okay. kartaa kan you could delete this one markaan dhahno Okay, delete. yeah markaan dhahno git cloneka asagaa sameynaya magacaan will create this name so Okay. now terminalka ku laabo let's go back to Terminal. terminal and then let's go to documents add mark so cd waxaa leedahay documents CD because yeah document. make sure inuu spell garaysan exactly sida kor u spell garaysan kor uu ku qoran yahay under cookies ku yaala ama meeshaan ka fiirin kartaa too it's fine it's the same thing Maybe yeah. copy and pause here. gonna stop the recording si oo ardayda dib ka daawan doonta inay ugu wareerin